mu week Kajamu katandise okukwatirira ku nguudo nga Naalya, Masaka Road, Busega, Kajamu katandise okukwatirira naye era kale bw'oba oyagala kwanguwa kuba waka kugenda ku mulimu kitegedde amakubo agamu olina ogeesonyiwa oba olwogenda kuvuga koyisawo ka board olwo oyagala kugendawo ka meeting akambangumangu amakubo agamu jamu yakutte dda ate sandyagadde ogwe mu kajamu lugaati twakutegeezezza olwaleero mu weather tusuubirayo kiddedde tusuubirayo akasana mu maaso kaawo emisandasana oyinza okuba nga weeteeketeeka mu mbeera emu oba endala kubanga akasana kukagenda kwakamu olunaku olwaleero ossa ne okubanga ekiddedde tusuubira okubanga waliyo ekiddedde n'okubanga ebire bijja kukwatamu kaawo katono naddala budde bw'okumakya buno akasana genda keera kuvaayo bulungi nnyo kale nga sikulwesizza kkiriza nkutegeeze ebiri mu byemizannyo nti olunaku olw'eggulu wabaddeyo emipiira mingi egy'enjawulo mu liigi ez'enjawulo akuluggulo lwadde lwakubiri ennaku z'omwezi abadde 6 era ennaku z'omwezi ziri 7 January omwezi kinjigeza ku nnaku lwakuba nti omwezi tugutambula speed January atambula adduka misinde leero olina okwebereramu okulabika nga omwaka guno oba January takuleka bw'atyo kubanga abaana badda mu masomero n'ebisigadde kale mu byemizannyo Police FC ntandikidde mu Uganda Premier League yakubye KCCA goal zabadde 2 ku bwereere olunaku lw'eggulo ate Buhimba ne Kwa Maroons goal yabadde emu ku bwereere jiji mpira gyabaddeyo olunaku lw'eggulo Mbarara City yakubiddwa Vipers mukwano gw'abangi goal 2 ku bwereere Vipers wangula olunaku lw'ejjo byebyo ebaddeyo mu Uganda Premier League kati nno bwe nkuddusa misinde mpaka mu AFCON empira wabaddeyo empira ebiri olunaku lw'ejjo Algeria yakubye Democratic Republic of Congo yabadde goal emu ku bwereere goal yajidde mu extra time yajidde mu extra time abagoberera omupiira bulungi AFCON atambudde era bw'oba mugoberera bulungi mwalabye byabaddewo ate eyo Burkina Faso yakubiddwa Cote d'Ivoire oba Ivory Coast goal zabadde 3 ku bwereere awuno Ivory Coast kakati ne timu yage gye natera okubeerako kubanga Diarra Amadi ebintu byakola ng'omwana waffe Manchester United nze nja kuba muwagirira ddala yateebyeyo goal ate teyakomyewo n'akola n'assist empira yadde ngugoberera bulungi nnyo kale Burkina Faso yakubiddwa Cote d'Ivoire goal zabadde 3 ku bwereere mu Premier League West Ham yakubiddwa Nottingham Forest goal zabadde 2 ku emu Nottingham Forest kale mufunze birina okusubira olunaku olwaleero mu Uganda Premier League FC Calvary egenda kubesamba ne Bull ate NEC FC egenda kubesamba Luzira FC oba Luzira Municipal FC ate byebyo mu Uganda Premier League olunaku olwaleero mu Premier League English Premier League mu bufunze byolina okusubira olunaku olwaleero bwayagala ebyemizannyo n'obigoberera obulungi kiriza nkutegeeza Bournemouth agenda kubasamba Tottenham olunaku olwaleero nzigenda kuba ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro Brentford asambe Sunderland era nagwo ssaawa 4 ez'ekiro Crystal Palace akyaze Aston Villa era naye gujja kuba ssaawa 4 n'ekitundu gino gyonna gyenjogerako ja ssaawa 4 n'ekitundu ekiro kya leero Fulham ajja kusamba Chelsea Everton asambe Wolves Man City ajje asambe Brighton ssaawa 4 n'ekitundu ate ku ssaawa 4 dakiika ku ssaawa 5 n'eddakiika 15 Burnley ajja kuba kyaza Manchester United emipiira gyonna gya leero ennaku z'omwezi nga 7 olwokusatu ate genda kusemba emipiira gwa Newcastle nga kyaza Leeds era nagenda kuba ssaawa 5 n'eddakiika 15 olunaku olwaleero ne liigi endala gye ziri Serie A osobola okuba nga goberera mpolampola Spanish La Liga Barcelona wagenda osambira Athletic Club naye gy'emipiira gyonna osobola okuba nga ogigoberera butereevu olunaku olwaleero nga n'ebisigadde osobola binoonya nnyo programu ya Trevor eyitibwa Nyinya Katimba lwakuba olwaleero ejja kuba teriiyo kuba tulinawo enteekateeka empya zetugenda okuba nga tubasabukulira n'okujongeramu ebirungo awo ssaawa 2 mpaka ssaawa 4 olunaku olwaleero wekumireko excel mpumulamu katono zijje nkwe ebigenda mu maaso mu Uganda mu current affairs naddala mu byobufuzi economy n'ebisaawe ebirala eby'enjawulo tuvako excel
Excel TV. Tukyusa bulamu. Tosubwa ku Excel TV. Buli wookera ku Maliri ensi yonna eba ekulindiridde. Olunaku lwamu essaawa 24 ate essaawa teyindi etambulira ku sipiidi ya yiriire. Amaloboozi mangi gy'osula gy'okola ne gy'owangaalira naye okola otya okumalako nago. Kyova olaba puroguramu ku Maliri tujongeddemu ebirungo omuli inspiration verse ekutandisa olunaku, sports, gym wamu ne healthy tips. Mu biseera bino by'ebbugumu ebyakalulu n'okunoonya akalulu tugenda kutuusaako abakandesi bo ab'enjawulo abeesimbyewo mu bifo eby'enjawulo ne ba analysts ab'enjawulo okulabika nga boogera ku nsonga ez'ebyobufuzi. Tetwagala kukuleka mabega, beera kimu ku Maliri. Okuva buli Monday mpaka Friday kuva saa 12 ez'okumakya paka saa 3 ez'okumakya wamu nange Katsime Shakira awamu ne Enos Mutungi. Tosubwa ku Maliri. Tosubwa ku Excel TV. Mukama feebazibwe banyabo ne basebo mwe mwenna abalabi ba Excel TV. Amanya gange nze Musumba David Gobi okuva wano kanisa ya Kireka Miracle Center. Okuyita ku mpewo za Excel TV omukutu gw'abanaggwano tubatuusako program omukkiriza awamu n'omusumba we. Eyo program eno ebeerawo okuva ku nnaku olw'Emmande okutuusa ku nnaku olw'Okutaano, okuva ku ssaawa 10 okutuusa ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Tugenda kubaleetera abasumba ab'enjawulo abawangudde mu nsi muno, abalina bye bayiseemu, abalina obujulizi. Beerako, obulamu bwo bugenda kuzimbibwa era tojja kusigala nate kyekimu. Mukama abawe omukisa. Tosubwa ku Excel TV. Mukama feebazibwe mikwano gyange. Amannya gange nze omubuulizi w'enjiri Roland Tamale nga nsinzira wano ku Kireka Miracle Center. Ndi wano okubanjulira puroguramu yaffe enjiri g'emaanyi. Puroguramu eno egenda kuba ng'ekutuusibwako mu lunaku olw'omukaaga essaawa 9 paka ssaawa 11 ez'olweggulo wano ku Excel TV. Era mu puroguramu eno ngenda kuba nga nkyaza abasajja n'abakazi ba Katonda ab'enjawulo okubeera nga tugabana ku maanyi gano ag'enjiri, amaanyi agalokola, amaanyi agawonya, amaanyi agasumula. Nzikiriza nti mu puroguramu eno obulamu bwaffe tebugenda kusigala kyekimu, so nkukubiriza beera ng'otwegattako olunaku olw'omukaaga essaawa 9 paka 11 ez'olweggulo wano ku Excel TV. Mukama abawe nnyo omukisa.
Tosubwa ku XLTV. In the stillness of the night, when burdens feel heavy, when battles seem impossible, there's a call that breaks every chain. Join Pastor Pade Musoke every Sunday from 4 a.m. to 5:30 a.m. for the General's Call, a moment of divine encounter, a miracle service for the needy, for the sick, for those in hospitals, and for everyone believing God for a breakthrough. Child of God, no situation is beyond God. Come and receive your miracle. Do not miss this hour of power. Do not miss your visitation. This is your moment to rise again. The General's Call, a night of miracles, only on XLTV, where faith meets power. Electing your leaders at various elective positions is your fundamental human right. Here's how to cast your vote safely and correctly. Step 1. Go to the polling station where you're registered. Step 2. Present your national ID or voter location slip for officials to confirm your name on the register. Step 3. Your identity is verified using the Biometric Voter Verification Kit, fingerprint or face scan. Biometric verification is mandatory to ensure only eligible voters vote. Step 4. Your ballot is scanned and issued to guarantee it's valid. Step 5. Mark your choice in secret, cast your ballot and get inked. Polling runs from 7 a.m. to 4 p.m. Your identity protected, your vote secure. Turn up and vote. My vote, my voice. Electing your leaders at various elective positions is your fundamental human right. Here's how to cast your vote safely and correctly. Step 1. Go to the polling station where you're registered. Step 2. Present your national ID or voter location slip for officials to confirm your name on the register. Step 3. Your identity is verified using the Biometric Voter Verification Kit, fingerprint or face scan. Biometric verification is mandatory to ensure only eligible voters vote. Step 4. Your ballot is scanned and issued to guarantee it's valid. Step 5. Mark your choice in secret, cast your ballot and get inked. Polling runs from 7 a.m. to 4 p.m. Your identity protected, your vote secure. Turn up and vote. My vote, my voice. Report him rightly right now. We are not happy. By the way, the police is intimidating. This is inhuman. It's very inhuman. We cannot sit here the whole day waiting for the president to come here. Everybody is passing the road. I'm telling you, we are so dissatisfied as Karamu-Jones. And let me tell you, even if we have not given Museveni the vote, we'll give it to Bobby Wine, irrespective of the fact that the government has blocked us to have access to him. The vote is his, but it's very unfortunate. You would have given him an opportunity to come and talk to his people what he has on his plan so that we can share it with the community. It's very, very unfortunate. All the leaders, all the candidates have been getting a blank ticket to make sure that they address their issues, they present their parliament, they present their
whatever, the memorandum. But it's very unfortunate that we have been delayed for 6. Police has blocked us. The president, our president, cannot be accessible. Speaking local language. I'm Patrick Wandera, Ekaramutong. Patrick Wandera. Thank you. People power. Kunga Uganda, Kunga. The principal judge, Her Lordship, Jane Francis Abodo, wrote directing that all matters, appeals arising out of the Electoral Commission rulings should be filed here. They forcefully transferred our file from Masaka, ostensibly to expedite the hearing and determination of all the election petitions. Now, to my surprise and to my shock, today is 5th. The elections are only next week, and they want to keep me around because, as you all heard, the judge was not ready for the ruling. But Abodo, the principal judge, what did she mean? What did she mean to kill my case? What did she intend to do with my case? It is very sad that the judiciary itself is emasculating justice of the people. Why do we participate if they know they are denying us even the smallest justice one can apply for or can aspire for? There was no reason for them to transfer the file from Masaka. They said it was to expedite the ruling before the 9th. But today is marking the peak of the campaigns. I'm here. I'm being made to rotate around courtrooms. I was in Masaka, they told me your file has been put to Kampala. The judiciary is in collusion with the Electoral Commission to kill justice. The Electoral Commission failed in its mandate because the Electoral Commission got involved with the forging of signatures. General Ashande had only 7 signatures, and now the Electoral Commission was colluding and adding more signatures. The Electoral Commission found Walukaga his certificate from National Council for Higher Education. They looked behind his certificate to disqualify him. But for Rwashande, they said they can't look behind the certificate. Once Rwashande presented it, that is it. And yet for Walukaga, National Council for Higher Education has not recalled his certificate. But the Electoral Commission went behind and said, yes, you have the certificate, but when we look behind, it had expired documents. At least Walukaga had O-level, had mature age entry exams, he sat for them. So to me, this is a dark day. I'm sorry I can't keep rotating around here. It is very unfortunate that Justice Abodo has chosen to kill my case. I don't know who has compromised her. Justice Abodo must tell the country, is this the expeditious handling of the file? Is this her letter and signature? A very good signature. But with poison, she wrote poison. A very, very good signature. A very well-intentioned letter. But with poison. So where can one get justice? Where is the president? I know President Museveni is involved in campaigns, but he remains the president of the country, the Republic of Uganda.
He cannot neglect the country to this extent. There is total neglect of the country. Everybody is buying justice, is frustrating justice. We say we are law-abiding, but we are met with roadblocks wherever we go. There was no way the principal judge was just being elevated from being the DPP prosecuting government cases to now being the principal judge, intervening negatively. I never complained to her. I never requested. Theodore Sechikubo omubaka wa Remiyaga y'omusembabule naye nga bwe mulengera ebigambo byayogera byatandise nabyo yabyogera ku Monday ennaku z'omwezi 5 agezaako okwekalakasa n'okulaga nti kooti si mumatuvu eri kooti olw'okuwaakulwawo okuwa ensala ye omusango gwe gwawaabira munnamagye General Rwashande ku nsonga z'okuba nga teyali qualified okubeera nominated okukiikirira abantu Remiyaga. Ojjukira nti gazaagoberera ensonga zino nga zikuwa butereevu. Ojjukira nti General Rwashande y'omu eyavuganya ne Theodore Sechikubo oyo ku kalulu ka Remiyaga mu primaries NRM byagenda okuwunzika nga yasse byalimu oyinza okulowooza teyali fair ground oba tebyali fair bwe bw'oba obitunuulira buli omu alina lenze mwatunudde emisonga ez'enjawulo ojja kulaba nti mwalimu obukubagano bungi mwalimu okugulirira kungi bino byenjogera biri ku record kuba n'obutambiku ebiri okutiisatiisa abalonzi n'ebisigadde but at the end of the day bwenga byonna kubikolera byonna General Rwashande naba nga yawangudde okubanga ye flag bearer w'NRM mu Remiyaga era Sechikubo oluvannyuma lw'ebyo n'agenda n'abeera nominated era Sechikubo n'atwalayo omusango gwe mu kooti ng'agamba nga mu kakiiko k'Electoral Commission we yasookera ne bamusindika mu kooti ng'agamba challenginga okubanga General Rwashande yabeera nominated mu nsonga zaawa nti era tera nnyo okurefaringa ku keesi ya Mathias Walukaga owa Busiro East yagibwamu mu lwokaano lw'okubeera omubaka wa parliament ku contestinga ku bubaka wa parliament nti ebisaanyizo bye tebiwera ng'agamba General Rwashande ono we yakiwa equivalent gy'alina amagye ga UPDF gali tegannabeerawo kati yabijjawo ebisaanyizo ebyo era bo basinzira ku kyokulaba nga okumunominating nga bagamba alina kye bayita equivalent ku senior sex. Kale olunaku lw'eggulo omusango gwo Justice Kavuma Joyce yagudismissinze ng'agamba ono ekisooka kya byonna omusango guno ya Honorable Sechikubo omusango guno yaguleeta late naye yagamba nti bamusavinga naye decision b'ensalo y'akakiiko Electoral Commission kajja late naye ebyo byonna tebabiwuliriza omusango bagugobye era kaakano wakudda mu lwokaano butereevu n'omukulu oyo yasigaddemu General Rwashande bagenda kutunka mu kalulu ka general elections ngamba ng'ennaku z'omwezi 15 next week ku Lwokuna. Ebya General Rwashande ne Sechikubo nga bitadde ebbali kuba omusango ogw'okesi yagobye saagala tulwe ku ekyo nzikiza nkutegeerezeko ddala nga ndoza producer content yanamukunoonyeza amukulageko olunaku lw'eggulo njogedde ku Mathias Walukaga Mulumba yali nominatingiddwa obanga yasoboddeyo okwesimba ku bubaka bwa Busiro East jjukira tebakaanira kaadi baavuganye ku kaadi omuli ye ne lawyer omukokotivu ate nga mubaka parliament aludde ebisanja ebisukka mu 3 kaakano ye w'ekitiibwa oyo kansani aterinnya lwaki yagala Medad Segona kisegono yagala akinjagala kwerabira gwe bavuganya naye ku kaadi ya National Unity Platform Mathias Walukaga nabanga yewangula kaadi eyo naye era ne bamulupata ebisanyizo byali tebiwera oluvannyuma ne denominatinga oba ne bamujja mu race olunaku lw'ejjo kukyanga bamujja mu race abadde asirise nga ye tanyega nnyo naye olunaku lw'eggulo tamulabye yavuddeyo naye okwembracinga bwe baali bavuganya naye era ku kaadi Magoola Emmanuel era kakati yavuddeyo n'amwembracinga fully n'agamba nti ye agenda muwagira Magoola ono yakomawo mu kalulu nga independent oluvannyuma lw'okumibwa kaadi omukuba wali bavuganya ku kaadi naye n'akomawo nga independent era baavuddeyo webale nye producer mwami Mathias Mulumba Walukaga ono n'amwembracinga mukulu Magoola yoyo golengera asibye ettaayi
eya black musati ya white ne coat mwami yali mu suit kuba embracings okubanga Mathias yagambye nti yigwa agenda okuwagira mu mbeera zonna ekiba kibe banyi nze nali ndowooza nayinza okudda ku Segona ngeri yalina mukwano gwe kuba Segona agamba nti yayamba nnyo Mathias Walukago ono okubaako nga musaako ettafali mu kufuuka meya wa Kyengera Town Council katabo mukwano bano ababiri nadde nsubira nti Mathias Walukago nagenda kuwagira mukwano gwe ate nga munnamateeka omukuti batenga mubaka wa parliament alina experience naye Mathias yagambye no ye agenda ne Magoola bwagenda okuwagira babadde ndaba ensonga ezo nga ngiza kuzikubira abangi abakuba ebituli mu Magoola lwaki standing chances obutawangula nebisigadde but at the end of the day Mathias Walukago yagambye twagenda okuwagira era nakunga abantu ba Busiro East mwenna nti Magoola oyo bwemba mutunuuliza amaaso bwemba mulunda mu biseera ebyo oba ku lunaku olw'okulonda akalulu nga 15 January kale ensonga za Mathias Walukago nga nzisonyiye kubanga nzivuddeko nkimanyi bannayuganda mwagala kumpa ndowooza zammwe ku biki bebigenda maaso mu Uganda naye akadde katwala kanti ndigwa mujja tusonyiwamu olwaleero tutandise leetimu naye kale omumbwa abiri bwe bakubanga bwe twogera ku nsonga zino tujja bawo omukisa ereke nga tuwogerako nabo ensonga ezo nga bwe muzirengedde ebyo nga mbivuddeko nga nkyali ku misango gya keesi okubeera nalified oba okubeera dismissed mu kooti kiriza kutegeeze nti ne ofisi ya DPP the Director of Public Prosecutions finally yajjeko emisango kuba members of parliament basatu abaali bali mu kooti nga bawenema n'emisango gy'okubanga balinamu ensonga za corruption n'okubanga baali babulankanya ebintu ebimu wano oba wali bulungi sebo osizotya Namukono erinnya mpozi Munnamukono Kayanja Lole ye mukulu Kayanja Lole sidakiika ng'emula obudde dakiika ng'emu neyanziza sebo ku mulamwa esebo twafa nkwatibwako ekisa oba numirwa wamu n'abo bonna abavuddemu Makindye wabalabye ab'Emakindye bonna babakoze bonna batadde ebbali kale akalulu kajja genda mu byafaayo ye kalulu akasinze okubeeramu ababaka bagiddwamu ate nga baali olwedde nominated naye ate ne bakomawo ne babakola ki ne babajjamu kati tumanyi babya bakama wali teyaliiwo yali agenzeeko bweru n'akomawo n'asanga abakozi be nga bakoze byaddi byenga lye tetumanyi basukamu bangi ababaka bwe twondooza bibazibidde olunaku lweggulo balinga mu babaka 15 bakajja mu lwokaano nga badenominatinzi banga bagiye mu resi bangi bemanyi ne mutamanyi nekirala mukama wange zikiriza njogereko ku pulezidenti wange Robert Kyagulanyi ate Robert Kyagulanyi ogenda mwogerako ki wabirabye ebyejjo kiba kyafuta okuva we yagenda okuva we yava embaali ne balaba amaanyi g'alina tebakyamukkiriza kati kutuukira ddala w'alina kukola laale eje abadde alina okuba olukuŋŋaana mu district 3 amuli ati n'awasigadde naye yakozeeko wamu naye yatuuse leeti era yagenda okuba laale ku ssaawa 10 kugga ku 11 nga takyasobola agenda ku venue ndala naye ate weewunya nnyo nga mwami Museveni ye yatuula mu kkubo wakati naye ono n'okuddako ebbali ayogereko n'abantu tekikkirizibwa era bakuba abantu abazze okulaba oba ne babakuba embooko obufaako obuki kale weebale ssebo Munnamukono mukulu Kayanja Lawrence ensonga zitegerekese bulungi kkiriza olwakadde mbatwale ku sipiidi ya yiriyiri ku nsonga endala ezigenda mu maaso mu Uganda mbadde nkyakutegeeza omusango gwa DPP bwe yasudde ku babaka abasatu aba parliament naye ono yabasembayo ndowooza mu dakiika emu mukama wange Besigye Johnson wani Kabowa wasize otya ese ndi bulungi sebo wasize otya sebo bulungi sebo kaakati mwami Pinka Siimire nze ndowooza
kubanga ndowooza tali siriya kubanga ebbanga lyasaazizeeko nze ndowooza ku lwange limala kubanga era talina nnyo contribution gyakoze oli kutinka simbire ba sekikubo I mean sekikubo yes sekikubo owaro emiyaga tali serious kubanga ebbanga lyasaazingako emyaka singa 15 kakati emyaka 15 nga balumiriddwa okuzimba structures ezisobola okutunyirira mu bwavu ebbanga lyamaze kati aba atugamba ki singa abantu b'emiyaga bamufiirako singa talina kyabakoledde olowooza omanyi ebyobufuzi bya Uganda bitambulira nnyo ku buntu obutonotono oba otunuulidde ensonga kale kanveye kyolina okukola nga candidate yenna obanga omukulembeze yenna omuntu yenna ayina ayagala obukulembeze pulizentinga byosuubira okukolera abantu then abantu bo basalewo teweetaaga okuddawo okusika mu buwanga olinga agamba nti oba bizinesi yo ate bwobadde obufunye obukulembeze nti oba ogenda kukola otya mukulu Johnson nga kuta okimanyi nti Electoral Commission erina amateeka gegoberera era n'ebisaanyizo ebintu byegoberera okubanga banominatinga omuntu bwebanga ye ensonga ye yakuba nti omwami gwe banominatinga tatuukana na mutindo ebisaanyizo bitebiwera naddala academic qualifications zino musango guliwaawo gonenya sekikubo seba ababadde n'ebiwandiiko be basinzeeyo okwonoona eggwanga Uganda kale webalese nkutadde olwakadde nkiriza kutegeeza ababaka abagiddwako emisango ofisi ya DPP bano bwe mubaka Sise Namujju ono Sise Namujju wa Rengo district omubaka omukyala Yusuf Mutembuli owa Bunyole East awamu nepo Akamba owa Busiki County bano bagiddwako emisango anti-corruption division olunaku lwajjo okulabanga bali bawenema n'emisango ekyo naye bagibaggyeko era kati bali abutaala bagenda kugenda bulungi mu kalulu beyagale ali kusima mbalamusiza yeseba kaziba Moses okutumbira mu nakawa naye ediyo ebintu abantu bali kumenya nnyo isi edyemu abantu naye ndowooza omuntu wabaga abamu yakola ekintu n'akagenderere ng'amanyi oba bakugyemu ng'ebula olunaku lumu ndowooza eba tukyetadde byakuyomba bwaba bakugyemu naye ekizibu ekiriwo lwaki bajjamu lwaki balwawo ekisooka kyabyo n'okuweesala ezimu ate lwaki balabika nga bajja mabuludde olumu eyo ndowooza y'abantu eyo ndowooza y'abannayuganda anti ekisooka bintu byakwekenneenya oba kujja ekikulu kugiramu tebiri kanetwakako tekateredde kale mukulu Kaziba ojja kunsonyiwa netiwakayo tetukufuna bulungi kyenkakasa eyinza okuba nga lwakuba netiwakayo teteredde bulungi naye bwona obufunya wali netiwaka nja kuwayo omukisa gumu oyongere okuyisaawo ensonga zo kuba tuli ku speed ya yiri ensonga za Robert Center Kyagulanyi tuzimalirize enumu omwami oyo w'emukono Kayanja azogeddeko nti yabadde alina okukola campaign mu district zimu nabyeka katambi producer kasuso okuzanya kawe mabega noza bakabateerayo kole musango kalaka waliwo abamu babadde beekalakasa nti teyatuuseyo bamulinze naye kyamutuusiza ku venue we yakoledde late is because yasanze roadblocks nyingi mu kkubo ate ndowooza yasosina kwekubawo ko awantu awamu nga yayagadde obutamalako Siberia region nga tagenzeko ku City Falls namulabyeko nga agenzeko ku City Falls awo kubanga is one of the tourist longest tourist attractions tulina wano mu Uganda City Falls awo kale namulabye ng'ayiseewoko naye agenze kusooka kulaba kulambula nakwogezako okulaba abolengera studio be bantu b'e Moroto babadde bamusuubira okuba nga ajja kuyitako gye bali anyumyemuko nabo kuba kubekola naye bagambye tebakandizira olunaku lulamba
ne balindira omuntu waabwe mwagala waabwe nga bwomulaba mwambadde nga tatuuka era bo bekwasa nti poliisi ene lwakuba emuteekako roadblocks temukkiriza kutuuka mu bifo ebyenjawulo kubanga mu district satu zebadde alina okampainingamu yakomekeredde ng'agenze wantu wa mulundi gumu akubeerera ya mulundi gumu gwokka which kyebagamba nti gavumenti eno singa erowooza nti eri fair and free yandibadde ereka omuntu waabwe n'atuuka yenna gyeyagala okutuuka ne bamulaba ne bagamba byayagala ne balondamu ne basalawo balonde ye oba gavumenti kale ne bagamba tebagenda ebigambo byabo byenjogera mbikuwadde mufunze kwanze kavidyako nkajjamu byenjagala ofunemu ebisingira ddala obukulu nga bagamba nti kakati tebagenda kulonda abantu abo no tebagenda kulonda gavumenti lwakuba kati tebaba omuntu waabwe tebamukkiriza kutuukayo kati bonno bajja kusalawo balonde Robert Center Kyagulanyi olwekyo ndowooza producer oyo okumwesonyiwa nabo okumuviirako ddala olwakadde bantu balageko ne video kweyabaddeko ng'ali mu kusooka kulambulako Gossip Falls n'asigadde bwakaka video we kali bekaba tekaliwo nga tweyongera ku nsonga endala olwa obudde obudduka ku sipiidi eyayiriiri nenze Enoth Mutungi njagala okutegeeza nti program ku maliiri eno eteekebwamu ensimbi bannaffe bano nga producer banoonyeza clipel mukizima tegeeze nti tuteekebwamu ensimbi bannaffe abajjolo Quality Properties and Real Estate Consultants abasangibwa awekireka ku shopping center awamu n'ekiyunga awali main offices zaabwe awo ekiyunga bano bannaffe batunda n'okugula ettaka abajjolo Quality Properties and Real Estate Consultants balina estates mu bitundu ebyenjawulo omuli Muyangayanga omuli Mpigi Bunyiri omuli Nagalama omuli Kalagi omuli n'ebitundu ebisigadde byonna weyagala ettaka bano nno bakutegeeza nti balina offer okuva kakadde kamu n'ekitundu Munnayuganda funa ettaka nakulotiyita kuva bannaffe bano bw'ova ku Excel wano nibagamba nti nalabe Enoth Mutungi oba nalabye akalango ku Excel TV omukozi wa Excel TV yenna ng'ayogera bakutegeeza nti balina offer bagenda kusalirako emitwalo 10 bakuwe poloti 10 ku kakadde kamu mu emitwalo 4 okugamba nti batandika kakadde kamu n'ekitundu tutegeeza nti kwe bakoma balina ne poloti zonna ku sente oba ku bbeeyi yonna gy'olina bukadde 10 bukadde 7 bukadde 10 biliyoni n'awasigadde kubanga balina poloti zino ez'endagaano n'ez'ekyapa okitegeera kyapa mu ngalo bwe kiri naye nga n'endagaano nago amataka go protest bweziri kati no Munnayuganda agenda wefunire ettaka olabikenga ovembu bino ettaka lirincho kikuuma ssente nolabika nga ne bw'oligula leero enkya noyagala odditunda kubanga osobola okufuna ssente zewataddemu olunaku lwaleero bakubye ku namba zaabwe ez'essimu bannaffe bano tubabuuze n'ebisingako ku ebyo byenjogedde kuba balina n'ebirala bye bayinza okukolera ng'okukulambuliza ku bwereere buli weekend n'ensonga endala kwatagana nabo ku namba z'essimu 0776 66 33 jiddamu 0776 66 33 81 ate ne 0705 66 33 be bannaffe abajjolo Quality Properties and Real Estate Consultants abasangibwa Kireka Shopping Center oba ekiyunga kale bannaffe abo nga mbajjeko kkiriza nkutegeeze tuli mu biseera bya kunoonya amasomero abazadde abaana amasomero omwana wo anoonya kutandika ssomero onoonya atandikidde wa ssomero erinamu omusingi omulungi nkusigirira muzadde munnange tebweraliikirira amasomero ga Dream Schools Africa gazze ku lulwo naawe omuntu wa wansi oba Munnayuganda okuwa omwana wo omutindo n'okumubangula mu byenjigiriza Dream Schools Africa Dream Africa Schools zino ziri mu bitundu ebyenjawulo omulimu gwabwe omukulu gwa kuyigiriza Munnayuganda okusomesa omwana w'eggwanga kyekisingira ddala obukulu balina UNEP center number ate ng'oggyeko eby'omu kirasi bye bayigiriza kubanga ekyo kiri automatic nti omwana wo omutwale ku Dream Africa Schools first grade ebeera automatic obeera wayise dda olwa abeera yayise dda naye mu byonna bali mu Kawuku bali mu Nansana bali Entebbe bali Kireka Mbarwa n'ebitundu ebisigadde nga Bulenga ne Bulaga bano nno bayigiriza baking omwana bagenda kumuwa skills abenga ayiga ebyokubekinga oba okufuma emigaati oba cakes n'ebisigadde mandaazi nebiddako bajja muyigiriza computer oba ICT afuna obukugu obw'enjawulo nga kyali muto ate bajja kumuyigiriza amazina ganagabale kale twala omwana ku Dream Africa Schools abenga asobola ofune omuwe omutindo ogwenjawulo oba ogusingira ddala mu byenjigiriza because education is the best foundation era ekintu kyosobola okuwa omwana wo ng'omuzadde bakubye ku namba z'essimu 0776 88
8 endala 46 awamu ne 0758 836 78 bannafa gosembayo ndabike nga akanyumiro kano nkakomekereza ngende mu nsonga endala. Hello. Hello. Wanji nyabo. Wasota sebo. Bulungi nyabo, wasizo kya nyabo. Erinnya ne wosinzidde. Wanje? Erinnya lyo ne wosinzidde mama. Hello. Nkuwulira mkwano. Erinnya lyo ne wosinzidde. Nsinziddewo Kigogo. Erinnya lyo. Erinnya lyange nze Rose. Rose mu dakiika emu obadde oteesa otya mulamwa? Wanje? Obadde kale. Rose kkiriza nkujjeko olw'obudde ka network kondooza tonfuna bulungi tujja bba tukwatagana. Electoral Commission olunaku lw'ejjo yafunye pallets eza boxes zino zibagenda okulonderamu 246 zatuuse olunaku lw'eggulo ku kisaawe Entebbe nga bazijja Dubai. Ate bakakasiza nti bagenda kubanga bongerako zino ezazze zirimu obukungu zirimu za parliamentary MPs awamu ne local councils LC5 chairpersons LC5 councillors n'abasigadde ndalabyako ez'Ebulambuli ne districts endala zatuuse 246 bategeeza nti basuubirayo ate no banki yakusatu ndowooza bemala zijjukira bulungi ate bategeeza nti n'endala zikyajja okuva mu South Africa okuva mu banneighbor wane Kenya n'amawanga amalala bakyazisuubira. Kale kitegedde ekiraga nti ebyokulonda bigendera ddala mu maaso. Electoral Commission eri mu kuteekateeka bulungi katuke munnayuganda weteekateeke bulungi ng'ofuna akakongeko n'ensonga endala eziyinza okusobozesa okulonda butereevu. President Museveni yabadde mu Kawempe olunaku lw'ejjo ne Nansana nalabye okunga abantu okwabaddewo naye kyanasinze okulabamu ekikulu kubanga almost buli musumba ali mu kibuga Kampala wano okutandikira ku Pastor Wilson Bugembo w'e Nansana okudda ku Robert Kayanja okudda ku ba Jackson Ssenyonga okudda ku Sheikh okudda ku basumba bangi ab'enjawulo Pastor Bujingo namulabyeyo n'abasigadde bangi babaddeyo era essaala gye basabira President Museveni ne NRM government abasumba kubanga President Museveni awangula era bamwagaliza buwanguzi. Kale babadde Kawempe sijja kubirwako nnyo naye nga President Museveni yabaddeyo ng'agezaako okulaba nti asabira NRM obuwagizi n'okwengula okusaba nti bagiwagire ate bajongere akalulu babadde awo e Nansana awamu ne Kawempe olunaku lw'ejjo. Kuba nirako clip ke nalabye nga President Museveni ndowooza waliwo omuvubuka yabadde agezaako okujja waali nga basecurity bagezaako mumulemesa naye nga order jawa abaana bagamba jjajja ni amunyiizizza nani anyiiza jjajja. Nalabyeko n'akatambi akalala ng'omukyalo omu ayimiridde mu maaso ga President bwe yafunye omukisa okwogerako ku muzindaalo nagamba jjajja nze bulijjo nakola dda watuwa ssente ne tukola naye bulijjo bankuba ebikono bansibira ebweru. Naye President Museveni n'amugamba gwe nno okwabya kyejo ebikono biri birwamu era nange bankuba ebikono. President Museveni nga byategeeza omukyalo oyo yabadde agezaako omulopera nti abantu bamukuba ebikono tebamukkiriza kusemberera n'okulaba President Museveni n'ebisigadde ensonga ng'ezo. Kale ebyo nga byonna biwogeddwa kkiriza nkuwumuzeemuko katono nkakasa nti omugenyi waffe yatuuse dda lwali twagala kutugunula ku nsonga producer era akavidiyo kajjeeyo akavidiyo ako koolengera nga ngenda President Museveni yadeeza kugamba nti waliwo omuvubuka yaddaagala okujja waali naye nga security emulemesa naga mumuleke naye ebigambo byakozesezaawo naye tetujja bikozesa olwakuba nti ffe twagala kubanga tubaweereza bulungi. Nsembyayo nga story y'abantu b'ekamuli bano Balamu Balugahara nga minisita w'abavubuka namulabyeko mu Kamuli district nga naye agezaako okukunga okuwagizi ba NRM ne Rebecca Alitwala Kadaga deputy prime minister nga bagezaako okulaba nga bakungira NRM obuwagizi. Kale bingi ebigenze mu maaso mu ggwanga olwokuba nti akadde kafundafundamu njagala okutegeeza ennaku z'omwezi nga 15 lwakuna lujja nakakungeko weteeketeeke. Video tugikuzaanyidde wano kutya birina okusuubirako olwo olunaku weteeketeeke etya era ogenda kusuubira ki bw'ojja ku polling station. Ejjo nalabye omwogezi wa kibiina kya Electoral Commission yono Julius Muchunguzi nga receiving ballot papers zino yagambye nti
akakongeko make sure nti bagenda yes akapapula ke bagenda okulondako make sure nti kali scanned ate kali verified kubaga tetwagala ofune ogendolo akakongo gondolo akabalote pepo gendolonde ate ebenga teri verified ate nga teri tetunkanye na mutindo kubanga balowooza lwayinza okuba kyetuyita ballot stuffing oba okubba obululu mulamuko katono bwennaako mwongenda kudda mu volume up twogere ku nsonga endala ezigenda mu nsonga z'ebyobulamu n'okutegeeza naye olwokusatu lwaleero omulabi yenna ku ssaawa 2 ez'akawungeezi olunaku olwaleero beera ku Excel TV amaaso gakumbire ku TV yo tugenda kusabukulira ekyenjawulo naddala mu abanyumirwa ebyobufuzi oba politics ku kaseera kana kalimu katukomewo. Electing your leaders at various elective positions is your fundamental human right. Here's how to cast your vote safely and correctly. Step 1. Go to the polling station where you're registered. Step 2. Present your national ID or voter location slip for officials to confirm your name on the register. Step 3. Your identity is verified using the Biometric Voter Verification Kit, fingerprint or face scan. Biometric verification is mandatory to ensure only eligible voters vote. Step 4. Your ballot is scanned and issued to guarantee it's valid. Step 5. Mark your choice in secret, cast your ballot and get inked. Polling runs from 7 a.m. to 4 p.m. Your identity protected, your vote secure. Turn up and vote. My vote, my voice. Tosubwa ku Excel TV. Buli wokeera ku maliiri ensi yonna eba ekulindiridde. Olunaku tubaamu essaawa 24 ate essaawa teyindirira etambulira ku sipiidi ya yiriyiri. Amaloboozi mangi gy'osula gy'okola ne gy'owangaalira naye okola otya okumalako nago. Kyova olaba puroguramu ku maliiri tujjongeddemu ebirungo omuli inspiration verse ekutandisa olunaku, sports, gym wamu ne healthy tips. Mu biseera bino by'ebbugumu ebyakalulu n'okunoonya akalulu tugenda kutuusaako abakandekisi bo ab'enjawulo abeesimbyewo mu bifo eby'enjawulo ne ba analysts ab'enjawulo okulabika nga boogera ku nsonga ez'ebyobufuzi. Tetwagala kukuleka mabega, beera kimu ku maliiri. Okuva buli Monday mpaka Friday kuva saa 12 ez'okumakya paka saa 3 ez'okumakya wamu nange Katsime Shakira awamu ne Enos Mutungi Tosubwa ku maliiri. Tosubwa ku Excel TV. In the stillness of the night, when burdens feel heavy, when battles seem impossible, there's a call that breaks every chain. Join Pastor Pade Musoke every Sunday from 4 a.m. to 5:30 a.m. for the General's Call, a moment of divine encounter, a miracle service for the needy, for the sick, for those in hospitals, and for everyone believing God for a breakthrough. Child of God, no situation is beyond God. Come and receive your miracle. Do not miss this hour of power. Do not miss your visitation. This is your moment to rise again. The General's Call, a night of miracles, only on Excel TV, where faith meets doubt. Tosubwa ku Excel TV. Mukama feebazibwe banyabo ne basebo mu mwenna abalabi ba Excel TV. Amanya gange nze Musumba David Gobi okuva mu kanisa ya Kireka Miracle Center. Okuyita ku mpewo za Excel TV omukutu gw'abanaggwano tubatuusako programu omukkiriza awamu n'omusumba we. Eyo programu eno ebeerawo okuva ku nnaku olw'Emmande okutuusa ku nnaku olw'okutaano, okuva ku ssaawa 10 okutuusa ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Tugenda kubaleetera abasumba ab'enjawulo abawangudde mu nsi muno, abalina bye bayiseemu, abalina obujulizi. Beerako, obulamu bwo bugenda kuzimbibwa era tojja kusigala nate kyekimu. Mukama abawe omukisa. Electing your leaders at various elective positions is your fundamental human right. Here's how to cast your vote safely and correctly. Step 1. Go to the polling station where you're registered. Step 2. Present your national ID or voter location slip for officials to confirm your name on the register. Step 3. Your identity is verified using the Biometric Voter Verification Kit, fingerprint or face scan. Biometric verification is mandatory to ensure only eligible voters vote.
Step 4. Your ballot is scanned and issued to guarantee it's valid. Step 5. Mark your choice in secret, cast your ballot, and get inked. Polling runs from 7 a.m. to 4 p.m. Your identity protected, your vote secure. Turn up and vote. My vote, my voice. Kale namaliri phase 4 yeno twagiguddewo dda miliyoni ya Uganda emu mujja kulowooza lwaki phase omusoga akoba miliyoni ndala kale tubagamba nti phase 1 yaggwawo 2 neggwawo 3 neggwawo kati atolonyeze mutalaba neze mutalaba nezaliwo phase 3 namaliri wano abantu tebagiraba neyitamu kadde wange naye namayumba era temwagiraba naye nga gyeri ddala era ku luguudo lw'ehoyima ng'ogenda kusawo ekyennyonyi ekipya awamu n'ekyo ekyomupiira ekyakaggulwawo kyakafune namayumba kweyayawula mukadde wange okwo nali njawuddeko naye ate wano wensinga okwetaagira abantu abagenda okubeera nga mujja kubeera wano olw'okuba nti estate ngazi nnyo kandi mukadde wange mmwe abanaagula mujja kubeera nga mbasabiririza ddala ate anjekyayo gwe njagala atanjekya wakubulookinga ate ekirungi nti mukadde wange olaba nenkyuka akyuse n'ekyuka otegeera katwagala esaati eri esate ya cheki tekyaliwo n'omusiki omupya endala ne tubagamba basole banyabo kujja kweno phase 4 namaliri mutogera poti nga 10 zikoze eki zigenze nenne nga bwogiraba obugazi sofa tulinawo polosi mwe mulabanga ennyingi ziri 380 entoto 10 kigenze yakagulwawo kitegeeza mu mwezi gumu tegugenda nawera wiiki mukadde wange nga bw'okimanyi nti go bintu byange ebikalu era gwe gwe naterekamu ebyange kale sambyako ojja ogule poloti wano sobola okubeera nga nsobola okujja okusabiriza nga mmanyi wenkusanga ng'olina lokesoni entuufu katono nnyo nga zinagenda wala mukadde wange osuubira okusabiriza kukumalamu bbanga ki mukadde wange banaamalira okuzimba ennyumba wano nange nja kubeera ddala nga maze okubeera nga mbasabiriza bwe banaamalira eno ese tuwenejjulira amayumba nange nja kuba nga ntegeeza mu wiiki nga 2 mukadde wange agenda kubalekeddawo okusabiriza abantu abali eyo kagenda kuduka mu ggwanga lyattu naye nga mukadde wange bw'osabiriza osasula omusolo mukadde wange omusolo nandibadde nsasula naye ngera okuba nti wema nsabiriza nnyo ku mazzi ate nga amazzi ago tugasasulira omusolo kale okuba kumala mukadde wange ne bannyabo twagala bategeeza nti okulambula kwa buli lunaku ssaawa 4 ne ssaawa 8 ez'olunaku so bw'oba tosobodde ku makya nga tosobola kukeera jangu ku 8 tujja tulambulira mu gurupu kuba okulambula kuba kwa bwereere mukadde wange nga bagambye nti ssaawa ezo 4 n'omunaana ezo sibeerirawo ddala era sisabiriza bw'atayagala kusabiriza jangu mu budde obwo naye kasitono gyanga buyiseeko ojja kunsanga ewasozo property nga nteze engalo ate tosobola kulinnya mmotoka nga tompadde so awo tuli oyo mukadde wange estate z'empya nazo zizze bweziri katale tulina kayunga twagikuteeredde oba nekayunga nyonjo ekkubo liryo liraba liddugavu ddungi nnyo pitirivu emitwalo 95 eyavuddemu kekyetaano twamugiddemu kekyetaano katugambe nti bulaka January so kayunga emitwalo 95 kyebagezaako okutegeeza nti kano ezo emitwalo 5 gye bakugiddemu olw'okuba ojja kubeera mu ggandalo ly'okulonda kyebavudde bakugiramu 5 gikuyamba okugulira abaana ebyokulya ngaye n'ettaka waguze so kayunga waali namayumba naye waali osinga munnange kayunga ne namayumba naye waali bugaali abantu babadde batusaba hoyima road banaye hoyima waliyo ebintu ebyamaanyi ennyo simanye kisawo ate nga hoyima simanye ebiki baguddewo ekisaawe amafuta kwegamba bagiyita amafuta banaye hoyima kigenda okubeera ekimu ekisawe ekyenyonyi kiriyo ekisawe ky'omupiira kisinga okunyinga kiriyo so kati wotaguleyo ogenda kugula kati hoyima yaddako kyekibuga ekigenda okuddako okubeera ekigenda okukulaakulana so moddukira hoyima ku speedi nga tannaba ate kukalamuka mukadde wange mba mpuliriza manya amatu gano oluusi gategawulya engeri gye bakusalako kuno nga bw'okulaba kale emirundi egisinga tuba tekuli emulungi epewo eba eyitawo kyokona baŋŋangizaako okuwuliriza wali okolaki bakusala okolaki kadde wange ebyo byama byange ate bona oyagala okubimanyira wano bayinza okubulookinga naawe nze namunange yali alingiza nnyo era ino eriiso lya lefuti teririimu bamukubakayinza kulingiza naye nga tubagamba basone banyabo
muyine poloti zinene tugamba kakadobo kanywa mu bbalo olunaku kekkerezaako soofisa ki fisa sente nero feature y'abaana bo naawe ate ne ku Masaka Road estate ya Masaka Road jjajja Masaka Road nayo weeri Buganga 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 wakaveeka yabwe bwoti okudde e Buganga awo nungi nnyo nayo nungi nnyo nayo ya milioni emu ezensimbi z'okono naye abantu bagamba bane togula poloti emu yokka kwata milioni 10 ettaka lino gagga nnyo ate tukufunira mu bifo nga bw'obiraba nga liri mu kwata milioni 10 ogule obuntu 10 oba okiraba kati nga bw'olaba ekkubero bwe twali kulaze okuva wali eri namali okujja nga bw'olaba lijja litambula olwa tukuyisa mu bantu dakiika 2 tuba tumaze okutuukawa zonna esitisi zaffe we ziri zonna tugenda tukulaga ekkubo Kayunga tukulaga ekkubo odaali n'amayumba tukulaga ekkubo era nga bw'olira bwe lyamboka bwezi ne lituuka kugamba olaba nti ziri mu bantu si kugamba nti oguze ettaka liri eyo n'obeera ng'oli mu kiseguusi ennyanja y'ebirowoozo gyegenda okukwatira by the way abantu abalaba program zino ze tukola bangi bali mu bitundu ebyenjawulo osanga omuntu ngaweza message nti bannayinza ati kati ndi Masaka sirina ng'ejja nyandibadde agula naye nga talina ng'ejja ajja kujja atagula ennamali sijabeera sije bamuzaala talinayo wa Luganda so okubagondeza ez'enjawulo oteeka ku nguudo ez'enjawulo nti Masaka osobola ofuna wokola ki nti Hoima osobola ofuna wokola ki kati tugenda n'emitiirana enguudo zonna mission kulabika nti enguudo zonna tulinako ki tukutegerako ettaka erisoboka nebintu n'akola ki n'aseera tetujja byagala ate ne tukudemonstratingira ennyumba ennungi ezigenda kadde wange nze kyeva nkubiriza mu Nabusiro ne mu Nasingo okukwata ku luguudo lwa Folo olwa Hoima Road kwa mukadde wange lutwala Singo era lutwala Busiro luli makati ga Busiro kale mukadde wange bw'ogenda Mayumba obe yaddala mu Busiro ate n'oberanga oli mu Buganda wakati tulina baganda baffe abali eno so tubagamba nti buli luguudo tugenda kubaako ne estate ez'enjawulo estate yemu ojja sanga nene Busoga Jinja Road kale Kayunga yegatta bulungi nnyo ate ne Kayunga ono yaba gatta bulungi wati bobo oli mukono wali obo ise Kampala gayaza bobo ise mu Kampala gatta Jinja ona bobo ise mukono webale nnyo ku miliyoni ya Uganda emu yoke ensimeza so n'amayumba gaga gagira ddala mu politics nako tuba tugakulaga ndio omuntu olina okukimanya gatunulira tugenda kugira bugizi kati tubalagiko ne questions za phase enkadde mulaba abantu bwe bazze bazimba obagula amataka naye kati ebintu byakyukira ddala nnyo ennyumba ezinyiririra ddala ezenkadde tubakubiriza nti banange mugule osobola yakamu naye sitteeka nti bagambe onagule osobola ogaziwa osobola miliyoni 3 ojugambe nti kale nsiye ku wano oba kangule poloti 8 oba 8 anagamba mbuno nsokubwira n'engata n'enkola n'enfunamu webale nnyo ozaala okugisalako eri wansi yonna n'ogaawo kati abalala awo wennyini wano yakubidde essimu nagamba ngambira kusozo nti naffe tulinayo eka zaffe nnyo tuzitunda etugulira dda nemuga kisoke nate ekyantiisa naye alina okuba nga tapaaluusa nnyo kabeeyi nagamba yangamba mbu kumanya akwaganya ne ku mutima gwe nebyokoledde abantu abyatuguza ettaka eryo mulayisi atulemu ne bonasi malaalo bakadde bange bakadaama mujje mwegulire ettaka mugulire ffe bakadde bamulwaleko eno bakadaama bannaffe mujje mutugulire ffe bakadaama b'e Uganda abali eyo Uganda kale awo wenyine lujja kusuukawo kano kankayiseewo nange ngono bagamba nti alina omuntu atunda ekanya nange n'omusajja wange ali awo alina ettaka lyatunda oba simayo oba olyetaaga nalyo Sinotrak agitunda Chwalo 18. Chagamba nti olina amagezi amasiru amangi. So amatiri bonna geegano geego abantu be Kiyunga, Kalaji, Kampala, Nalia wa Masaka Road, Hoima Road yonna ttaka lyonna liro twali batera. Kati nno gwe Kayala bwe naazi kusabiriza ne zikuggwako nga teweegulidde ettaka tombuliranga. Mukadde wange walinga oli obajja okyabajja kyabajja dayira gwe mulimu gwange professional. Akatanda k'omwana okabajiza sente nga mmeka akatanda k'omwana yenkana atya yipimira kuona kadde wange aho innemire
Phase 4 Namaliri ino yaguddwawo n'enguudo zonna tuzibateereddewo kale Namaliri phase 4 yino twagiguddewo dda miliyoni ya Uganda emu mujja kulowooza omusoga akoba miliyoni ndala kale tubagamba nti phase 1 yaggwawo 2 negwawo 3 negwawo kata tolonyeze mutalaba phase 3 Namaliri wano abantu tebagiraba neyitamu kadde wange naye Namayumba era temwagiraba naye nga kyeri ddala era ku luguudo lw'Ehoima ng'ogenda kusawo ekyennyonyi ekipya awamu n'ekyo ekyomupiira ekyakaggulwawo ekyo kyakafuna Namayumba kweyayawula mukadde wange okwo nali njawuddeko naye ate wano wensinga okwetaagira abantu abagenda okubeera nga mujja kubeera wano olw'okuba nti estate nga zinnyo kandi mukadde wange mmwe abanaagula tujja kubeera nga mbasabiririza ddala ate anje kyayo gwe njagala atandikya wakubulookinga ate kirungi nti mukadde wange olaba nenkyuka akyusa n'okukyuka otegeera katwagala esaati esatu ya cheki tekyaliwo n'omusiki yafunye endala nane wetubagamba basole bajja kweno phase 4 Namaliri bwetwogera poti nga 10 zikoze eki zigenze nenne nga bwogiraba obugazi bwakuuka sofa tulinawo polosi mwe mulaba ng'ennyingi ziri bisatu 8 in total 10 kigenze yakagulwawo kitegeeza mu mwezi gumu is your fundamental human right. Here's how to cast your vote safely and correctly. Step 1. Step 1. Go to the polling station where you're registered. Step 2. Present your national ID or voter location slip for officials to confirm your name on the register. Step 3. Your identity is verified using the Biometric Voter Verification Kit, fingerprint or face scan. Biometric verification is mandatory to ensure only eligible voters vote. Step 4. Your ballot is scanned and issued to guarantee it's valid. Step 5. Mark your choice in secret, cast your ballot and get inked. Polling runs from 7 a.m. to 4 p.m. Your identity protected, your vote secure. Turn up and vote. My vote, my voice. Excel TV. Tukyusa bulamu. kuwulikayo mu bulago bakama bafaawo n'okuwumulamu ku katono tutuse ne bannaffe aba Hope Reproductive Choices Uganda
bali mu nsonga z'abaami nabo bazitandiseeko naye okusingira ddala batunira bwe twogera ku reproductive health most of the times you're referring to women. I don't know why they are not referring to men most of the times, but yeah, nze Enoch Mtonji, and we're moving today with Dr. Dennis Omonya, the in charge of this this medical center facility. I almost said an organization. We also have Prosi Okum, the sonographer. I think we need to start there before you even greet the people that are watching, guys. Sonographer. Okay. What does sonographer mean? Okay, so basically, a sonographer is a person that specializes in ultrasound services, ultrasound scan, where under ultrasound there are a variety of scans done. Okay. So we have different probes that do different things under ultrasound scan. Oh, now I need sonographer. So now you can greet the people watching. Yes, I've never wanted to greet people before I understand. Also knowing what a sonographer really does. Okay, thank you so much. Good morning, everyone. My name is Akumo Persilumusu, and I am a sonographer at Hope Reproductive Choices. We are located in Makerere. Okay. User doctor, senior doctor. Dennis, you can greet us. Thank you so much. Let me say Happy New Year to everyone. I'm Dr. Dennis Omonya. We are at Hope Reproductive Choices located at Makerere. It's Apollo Kagwa. If you're coming from Boise, you see your side on the right, just after the camera. If you're coming from Makerere Western Gate, you come and see it on the left. So it's just between Shell and Texo petrol station. Okay. So we do a number of services. There are a lot for women, but this time you said there's something which you said. I said when this is Hope Reproductive. No. Choices. So we don't want. Sometimes they think when you talk about reproductive, there are things to do with women, girls, and the rest. There's also. Talking about men and above, come with your partner. If your partner is coming for a wellness check, you also come. Come for a wellness check. We do prostate. You have we have a sister here can do for you also the scan, especially if you do like a PSA test and it shows positive, the antibody is already there, showing that there is something. We need to confirm using the scan also to see how enlarged is the prostate gland. Okay. If it is enlarged, we see how we can handle it, how we can manage it before. You know, so many men fear going to the hospital. Not even fear, but they tend to be so busy, not until something which is putting them down. Yeah. If they find them down, that is when they would say, let me go to the hospital. But if it is still giving them chances to move, let's say moving to work, moving to do other activities, for them they don't mind. Not until they're down and they know the source of income will not be there. But this time round, I don't want you to be put on catheters. I don't want people, you reach at age of 60, you're moving on catheters, you're moving, and you know when you're on catheters, means the urine will just keep flowing because of the prostate. Yeah. So we don't want our brothers and papas to reach that point. At least you come, we do early, you seek medical attention early. Be like women, fear. Women fear a lot. Yeah. Is that true? That you women fear a lot. We live longer. If you've noticed, we live so long. So because we have limits, we don't have to wait for that time where we can't move. When we feel a slight pain, we are running to the facility. And sometimes you say it is because women maybe are weak. Is that true that women are weak? Actually, women are the strongest women. Just look at the labor process. You guys, I feel like you men can't handle that. So it's not about weakness at the end of the day. It's about health. Like, we prioritize health. When you talk about the weakness and the strongness, we might go to other ways, because a man will tell you, do you know how I hustle every morning? You know what I mean? But anyway, leaving that aside, men,
I don't want us to leave the men's side before we conclude it. You said 45 and above. Yeah, are the people that are at risk. 45 and above, just count yourself, you're already at risk. So for prostate cancer? Yes. Is it only for people above 45? Yeah, or the risk from these other ones are a bit low. Yeah, maybe there are other cancers or other parts, but mostly prostate. That is what we are beginning with this 20. And so what other services are you giving to the men this year? The other services we are also giving, we are also not leaving them out, is the issue of STIs. STIs, we are not leaving them out, because when you treat like a woman and you don't treat a man, then you have done nothing. So both of them need to be treated. Don't say, and especially the circumcised one can also, others can even test negative, but I don't encourage you to sit at home. Escort these women to the hospital. Even when it is labor time? Even go with labor them. time, go with them. You have to be with them. She said it's a tough time for the women, so men. That is a time when they would scream on your legs and would say, "What is this?" So most men actually fear, especially men who are very stable. They always say money can be everything, but no. I'm saying no, because money cannot do anything. Your presence means a lot to women. A man will ask you, I'll be busy looking for money. You know that a woman can even sleep hungry and will not even mind as long as the man is near. Process that. Emotional support is priority to So any. So you're telling men in literally not to go and work. They should stay home with their women. They should get time. I'm not saying they shouldn't work, because also to sustain, they are also stubborn. Yeah, there is a lot of. You see, these ladies need a lot of things. They need attention, but they also need money. The money, yes. That is when they are hungry. Then they begin feeling, hey, this guy is not working out. Why? So we need to do at least balance. We need to balance for the children, balance for the woman, generally home. Okay. You need to get time, be with your family most of the time. That is when the trust also comes within the house. Last time I was telling you about the sexual networking. Yeah, sexual networking is something which is very dangerous, because if a man goes out or a woman goes out, you find that the infection can spread so quickly. Yes. Yeah. So we always encourage them so that we can cut off the trend. You get it? Especially if she has maybe some STIs, the woman has some STIs, then the man is there treated. Or a man, do you know there are people also who can escape and seek medical attention and will not tell the husband or will not tell the wife. And men do that a lot. Men do a lot. Yes. So don't hesitate. If you have some problem, don't hesitate. Don't say, tell your husband or your wife, I'm not fine. You know, I need some attention which we need to sort it out. I'm feeling like this. Maybe I'm feeling burning sensation. When I'm going to pee, I feel a lot of pain. Then you just sit. Or I'm feeling abdominal pain. This one can speak about it when they do a scan and you find that there's already enlargement within the bladder. Yeah. So immediately you feel, Okay. And now we want to dive into what really Hope does. You have a lot of services that you give out to your people. Yeah. As Hope Reproductive Choices Clinic, we always give people chances to make their choices. One of the things we do is general medical consultations, which we always focus. That's why we always say when you book us on our numbers, we always give you free consultations. We always give you free consultations when you come in. But if you don't book, that's when we can, when you reach the reception, that's when the receptionist can say, do some registration, pay some 10,000 for consultation to see the doctor. To see the doctor. But when you book, that one you will walk in without, no one would ask you. Maybe they would ask you after talking to the doctor thoroughly, you discuss everything. There are a number of services we do. One, there is family planning services.
And I would want Prosi to tell us about, being a lady. I am sure she encounters so many clients who are ladies and she knows these women things. So tell us about family planning. How do you handle that? So most times I'm in the scan room. Of course, these ladies will walk in and then they've just given birth or they have issues. Then they'll confide and ask you about family planning services. So that is majorly handled by the midwives, but we offer different family planning services depending on the person. So we tell you the different types of services we have for family planning, their side effects, what would work for you best. So at the end of the day, just like Hope Reproductive Choices, our names, you make the choice of the type of family planning you would love according to what we've explained to you. Okay. Apart from on top of what she has said, she's always brief because for her she's in the scan, Laura is in the room there. Also, others they fear us, they don't tell us. Others they go, they speak to the nurse, and the nurse would push to the doctor, for the doctor to take you through. So we always also give them choices. Others would choose and say, I want the doctor to work on me. Others would say, I want the nurse to work on me. Okay. So we always give them those choices. But during counseling, we always want to counsel them as couple if they come. Or if they just walk in and say, I want these services, we always take them through. Most of the women always rush for this short term. And they would have a lot of side effects. They would bleed. Any bleeding beyond 7 days. What is short term? Short term is how many? 3 months. 3 months. Those 3-month injections, they love it so much. But you can't use the 3 month. You're at the age of 25, or let's say 18. You're using a family planning injections or emergency pills. You're using it. You can't use it for the rest of your life. You'll be putting your life at risk. So the best is to come to the doctor, discuss. What duration do you want to use a family planning? When do you expect to have a baby? I expect it to be in the next 3 years. If you said it is in the next 3 years, let's discuss about the long term. The long term is like this one, which they put it in the arm, the one they put in the womb. Then there are others who say, doctor, I've had enough children. Like one who came yesterday and was like, I have now 12 children. Wow. I said, what? How can you have 12 children? Wanted that one, we had to book for. She said, I no longer need children. I have enough. Okay. So I said, it's okay. By the way, she booked for tube ligation. She wants to cut the tube. So she's already on the booking for tube ligation. That one where you do it permanently. So why is it why do you say the short term 3 months injection or pills or something is bad? How is it? What are the effects and maybe the side effect is there when you use it for so long. That's the reason why they say short term. They want you to, let's say, my husband is going out in the next 3 months, but I want to use a family planning. I want something which can keep me only for 3 months. That's when we can say it's okay, you can do that one, like once. But not every time. Every 3 months you have to renew. It's like renewing a contract. Others will come, doctor, I've been bleeding for now a month. Bleeding for a month. That is true. Find someone who become anemic. So when someone is losing blood every day, is not knowing. But others even get it without counseling. That's why we always encourage them to come and seek medical attention through counseling. We take them through. Then they make a choice. Okay. Because if you do it and you don't make a right choice, that is when the impact will come to you. Okay. Then at the end of the day, you come bleeding. Then you begin wondering what is causing this bleeding. Others would even come. They will not even tell you. They would come for other medical services. Yeah. Saying, doctor, I've been bleeding for a month. So you begin wondering, is it a hormonal issues? Or is it a problem to do with the infection causing the bleeding within the uterus? Okay. Could it be cancerous? So it makes us do a lot. Not until you dig them deep and say, I've been getting this injection. When you ask them, are you doing family planning? Yes, doctor. Family planning is interesting. We'll start from there, but let's first take a short break. When we come in from the break, I know you have so many services.
And I'm sure the producer has some of your flyers of these services. He will be displaying some of the things and your content and see. But let's take a short break, and when we come back, we want to understand more of what does Hope Reproductive Choices have in stock. Thank you. Excel TV. Tukyusa bulamu. Electing your leaders at various elective positions is your fundamental human right. Here's how to cast your vote safely and correctly. Step 1. Go to the polling station where you're registered. Step 2. Present your national ID or voter location slip for officials to confirm your name on the register. Step 3. Your identity is verified using the Biometric Voter Verification Kit, fingerprint or face scan. Biometric verification is mandatory to ensure only eligible voters vote. Step 4. Your ballot is scanned and issued to guarantee it's valid. Step 5. Mark your choice in secret, cast your ballot and get inked. Polling runs from 7 a.m. to 4 p.m. Your identity protected, your vote secure. Turn up and vote. My vote, my voice. Tosubwa ku Excel TV. Buli wookera ku Maliri ensi yonna eba ekulindiridde. Olunaku lwamu essaawa 24 ate essaawa teyindirira etambulira ku sipiidi ya yiriyiri. Amaloboozi mangi gy'osula gy'okola ne gy'owangaalira naye okola otya okumalako nago. Kyova olaba puroguramu ku Maliri tujongeddemu ebirungo omuli inspiration verse ekutandisa olunaku, sports, gym wamu ne healthy tips. Mu biseera bino by'ebbugumu ebyakalulu n'okunoonya akalulu tugenda kutuusaako abakandesi bo ab'enjawulo abeesimbyewo mu bifo eby'enjawulo ne ba analysts ab'enjawulo okulabika nga boogera ku nsonga ez'ebyobufuzi. Tetwagala kukuleka mabega, beera kimu ku Maliri. Okuva buli Monday mpaka Friday kuva saa 12 ez'okumakya paka saa 3 ez'okumakya wamu nange Katsime Shakira awamu ne Enos Mutungi Tosubwa ku Maliri. Tosubwa ku Excel TV. Mukama waffe yeebazibwe bannyabo ne bassebo mwe mwenna abalabi ba Excel TV. Amanya gange nze Musumba David Gobi okuva mu kanisa ya Kireka Miracle Center. Okuyita ku mpewo za Excel TV omukutu gw'abanaggwano tubatuusako programu omukkiriza awamu n'omusumba we. Eyo programu eno ebeerawo okuva ku nnaku olw'Emmande okutuusa ku nnaku olw'Okutaano. Okuva ku ssaawa 10 okutuusa ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Tugenda kubaleetera abasumba ab'enjawulo abawangudde mu nsi muno, abalina bye bayiseemu, abalina obujulizi. Beerako obulamu bwo bugenda kuzimbibwa era tojja kusigala nate kyekimu. Mukama abawe omukisa. Excel TV. Tukyusa bulamu.
Okay. Kulikayo mu bulango babakama baffe nkwaniriza tukyali ku volume up nze Edith Mutungi ate olwaleero tulina ba Hope Reproductive Choices Uganda tutambula nabo obulango services ezo zebakola ennyingi producer ajja kuyamba kubenga ku displayingira case mukuzimuyongera okuziraba n'okuzitegera. But before we went in for a break, Doctor, we were talking about in case you've just joined us, I have sonographers are also called doctors. We have Dr. Yes, we have Dr. Prosi in the house on set, and we also have Dr. Dennis on set. And as I've said, Dr. Dennis is the in charge, and Prosi is the sonographer. In case you missed the meaning of the word sonographer, baby, abantu scan rooms. Yes, when you go in this, you go for scanning, and you just meet someone there. Just know that they call the sonographers. Yeah, they will help you, take you through all the kind of scans that you want. Thank you so much once again. I'm Dr. Dennis. I work with the Hope Reproductive Choices, which is located at Makerere. Just alongside Apollo Kagwa. We want to conclude with family planning. So let's conclude with family planning briefly. We reach a point where we said you find someone is bleeding within the expected days. So if someone is bleeding beyond 7 days, whether you're bleeding of your periods or you're bleeding due to family planning beyond 7 days, just know it is abnormal. Beyond 7 days. Beyond 7 days. So the longest period someone can bleed, a woman can bleed, at least is a week. Let it be a week. So if you see it is going beyond, others can bleed for a month. So for a month you find the eyes are turning whitish, no blood. As we said, book us, do free consultations. Yes. Get those services. We'll give them. Then also, we always encourage them. Before you take a family planning, please come. I take you through all the methods about the side effects, the danger. You need to know the danger. Then manageable, because we can manage, we can give you good advice how you can manage it also. Okay. Yes. Leave along that. Others can even just a matter of a phone call. You more. We don't hesitate so much. You know, other doctors are the principle. They cannot give you time. When you call us, we don't hesitate to tell you some of the few things which are very important. Even waste transport coming. Okay. The others which you would say is first monitor for a week. Let's do this and we see. Before we conclude, I want Prosi to say something on, especially when it comes to, you see, family planning. I don't know if it moves hand. Does someone need to do any testing or any scanning when it comes to family planning? No, testing. Testing. You need to test. Yes. And now that you're so much in the scanning rooms and those corridors, labs or what? Who is eligible? I wanted to use eligibility. You know, I used organization. Who is eligible for a scan? Who should be coming for scans? Okay, under family planning, there is a specific type of family planning that maybe a scan is recommended. That is the intrauterine device where we use the most people call it the copper thing. You know, that's the common thing. So when you're using that, after they've inserted that, because it goes into the uterus, so we come to do a scan for that family planning method to just confirm if it is in the right position. Okay. For the other family planning methods, scans are really not necessary, but for that particular one, it helps us determine if it is in the right position. So if it's not in the right position, it has to be removed and reinserted. Okay. Yes. And maybe which other people should come for a scan? Who should come for a scan in general? So if we are talking about scans outside the family planning, there are very many different types of ultrasound scans that we do. So I'll start with the breast scans. It is common, but most people ignore it. Ladies, when you feel anything around your bust area, be it a lump, be it itching or anything, you should make sure you come see a doctor, and a doctor will recommend you to come and do this scan.
we explain the procedure of the scan very well. We make sure you're comfortable before we proceed with the scan. So the other scan we do are the obstetric scans. That is a scan that caters for pregnant women from first trimester to the very end of your pregnancy before you give birth. Okay. We do scans. First trimester, second trimester, like we rule out abnormalities and so many other things that could come along with the pregnancies to determine the sex of the baby and so many I other have seen a lady who had gone for a scan, I think for 3 times, and every time she came, she was like, she used to tell us that, why am I not seeing the sex of my child? You know, what happens in there? For you not to see the sex, first of all, maybe the baby hasn't reached that age where you can see the sex. Because remember, it's a development, it takes stages for the baby to develop. So we might not see the sex because the baby hasn't reached the time where you see the sex, the age. Another thing that would prevent us from seeing the sex is how the baby is lying. The baby may be lying and he's crossed the legs, or he's lying in the womb in a certain position where the genital area is hidden, so you might not, and we cannot say maybe it's a girl, maybe it's a boy, when we are not, like, we give accurate results at Hope Reproductive Services. If we are not sure of the sex, we'll tell you, please do a rescan later for us to confirm if the baby is not yet of age. If it's still young, we'll tell you, we'll check it at this particular age after this number of weeks. But if it's the position, we'll tell you, just give yourself some time, we'll redo it. I mean, at best weeks, would you recommend someone start doing a scan, especially a pregnant woman? As soon as you're sure you're pregnant, you've done the HCG, you'll come for a scan. Actually, even sometimes when you have symptoms of pregnancy and you've done the HCG, the lab test, and it shows negative, it could be a false negative, and you're really pregnant. So you come there, we have a transvaginal scan. It is very accurate for seeing early pregnancies. Yes, so that is something you can come and do and confirm you're pregnant, even when the labs are saying it's negative. Okay, so besides pregnant women, other scans? Yeah, so there is also a gyne scan, gynecology, where we assess the pelvic organs of a woman. You conduct that, or Yes. Dr. Dennis? We do conduct that. I conduct Just it. request. You just make request. For him, of course, you come with your symptoms to Dr. Dennis. Then he will tell you, okay, these symptoms, you need a scan for us to rule out this, this, and this. So you'll come into the scan room, and then I'll explain the procedure to you, and you consent. If you don't consent, we don't proceed. Okay. So we make sure you're comfortable with the procedure we're going to do, especially if it's a transvaginal, because it comes with you exposing your genital area, and then we insert a probe and check what's happening with you. Okay. Yes, so apart from the gynecology scan, we also do the male scans, like he said. Men above 45 years and above, if you do the PSA and then their levels are elevated, it is very advisable for you to come and do a prostate scan, which helps us evaluate like how serious it is, how serious the prostate has enlarged. Okay. So it helps the doctors know what treatment they should offer. Okay, okay, Dr. Dennis, we have about 10 minutes or so. Yeah, let me add something briefly about what you have asked, Prosi, especially why they do scans, especially in early pregnancies. One, another thing I want to add on, you know, with the pregnancy when it's growing up, the moment you conceived, there is what we call missed or blighted ovum. Where the missed, you find that the baby is not growing, is not a normal baby. That is what we call, it would move us into the next level of services, which we do, we call it post-abortion care services. Those are the services which we do. We clean the uterus. There are so many options of cleaning. We can do pill, we can do the surgical procedure, which can take about 10 to 15 minutes only. Does not take long under local anesthesia. So that one we do, we make sure that the baby you're carrying, it is safe. That's why you don't wait then, because that one doesn't take long within the uterus. It comes out by itself. Okay. And the moment it begins bleeding, it is worst. So it's good. You do the scan within the first 6 weeks there, when you begin seeing the fetal heart playing. You even see the heart, really, the machine she has. You saw it. I saw the machine you were sharing. I So, think we will say it after here. that machine is very good, very perfect. It can be very, very clear for you. So when you do it earlier, the earlier the better. We detect it earlier and we make sure we work on it earlier. Then also other services which we do are immunizations. Immunizations, we are not yet every day. We always do it on
Thursdays. Thursdays and Tuesdays. But on our pregnant mothers, we always give tetanus. Each and every time you come, that one we make sure it is there available for people coming for antenatal. We always make sure it is available. Then other laboratory services. We also have laboratory services. We do all sort of labs. The CBC, that is full blood count. We do other rapid tests. We do malaria check. So don't say these people only do reproductive. We cannot manage a mother, a pregnant mother. The malaria is there. So we don't specialize only on reproductive. Just know there are other general medical services which we do. Then antenatal, postnatal services, circumcision. If you have someone out, you have children, young ones, have some of the urge, they always advise these people to come. At least I have one urge who is very, very good. He always like referring for me those people. Okay. If you join earlier, if you join the most, he always say, go there if you're not. But thank God, nowadays people are understanding things to do with the circumcision. They are not so negative. Women are becoming wise. They know that it can transmit. The risk of infection is too high on them. It affects women a lot. Other services which we do is also minor surgeries. Minor surgeries, circumcision is one of them. Then other operations like the surgical procedure I was telling you, but those ones with the missed or abnormal pregnancies. Then testing and treatment of STIs. Others says their thing is chronic. Being chronic, it means they are not utilizing the treatment well. Because you have to use the method of treating you and your partner. Because if you keep sneaking out, each and every time you sneak out, you treat yourself. You don't treat, you get scared of telling the woman you're sick, or you get scared telling your wife that you're sick. Maybe your partner will begin asking, how did you get? There are so many ways of getting these infections. People are so exposed, especially women in the market. You can't tell me that women in the market, they get infection due to sexual intercourse. No. Their exposure, first of all, the shelter they use, it is very high. The way they stay from morning to sunset without bathing, it exposes them. So that is the auto-infection. Well, you yourself, affecting yourself. You get it, eh? Those are the things which we always encourage our clients at least to sense it earlier and make sure they seek medical attention. So whenever I'm seated with the doctor, it is very you always hear girls. Why didn't you ask the doctor if abortion is okay? Is abortion legal in Uganda, person? Let Dr. Dennis take over. Thank you so much. When it comes to that, it is illegal. It is illegal. Very legal. Legal or illegal? Illegal. It is not allowed. It is not allowed. It is not allowed. But why are some hospitals conducting abortion? Or what are some of the circumstances that could lead to that? Okay. The one which the law can accept, especially the vulnerable one. Those ones maybe when they have complication, maybe they are sick, they cannot hold. People with the trauma, let's say I've got maybe an accident and the doctor says this one cannot carry the baby. That one is acceptable. Okay. Especially because when you carry, automatically you lose the mother. So sometimes when you see or a woman comes bleeding and the baby is already not there in the womb, that one is allowed. You have to save the mother by removing the pregnancy so fast. Okay. So those are the things we also that one we call it actually we call it post-abortion care. Those ones which is allowed for us to do, but not someone coming, I'm pregnant, I want to terminate the pregnancy. That one is risky. I had issues with my boyfriend, those ones we always take care. By the way, there's one who came like that. The husband was forcing. But I talked to the lady. I said, how about you? The lady says, no, doctor, I don't want to lose my baby. Okay. I said, it's okay. Let's take you through. Do you know after doing antenatal, and the baby is now 2 years. They are still my clients up to now. The baby is 2 years. The guy there was a time the girl fell sick. The guy ran without even using, the car was delaying. The guy ran and jumped on a border to save the child.
the guy is mad in love with the girl. Okay. And that was his first girl, baby, for the sex of the girl in the family. He used to have boys, but accidentally, the one he didn't plan for. So for you to have planned children, you come for family planning before you begin saying, you know, doctor, it's too late. No, plan. If you know, you see that the things is not, you're not understanding the situation. Why can't you first come for advice? Come for counseling. By the way, we do counseling for adolescents because those are the people at high risk. Especially these mothers who are in the house, they can get pregnant and they're okay with it. But there are people who can get pregnant, especially in campus. That is when they begin weighing, should I keep this pregnancy? Should I terminate the pregnancy? You get it, they get confused. You terminate, you continue with the school. You don't terminate, you drop out of school, and so they keep weighing the situations. So before that, by the way, we have a project for those youth who are coming, especially students within Makerere, those ones who are our neighbors. They can come for those family planning services. We give them for free. Okay. Especially those ones below 24 years. We give them for free. It is being funded. So that one, don't hesitate. Just run. Just run to Hope Run to reproductive clinics, Makerere. Okay. There. You would get it. Yes. We are running out of time, and maybe Percy would give us your last remarks to the people watching us, and something maybe we've forgotten to talk about. Yeah, I'm just going to add on what Dr. Dennis was saying for the type of pregnancies that could be terminated. We missed talking about ectopic pregnancies. So if someone has an ectopic pregnancy, when I say an ectopic pregnancy, it's a pregnancy that is growing in a wrong position, not in the uterus where it's supposed to be. Let's say it's growing in the ovary, in the tube or something. That one, it is very eligible to be Make keep mother at risk. Those are those ones we make sure we we need to remove that thing before it kills you, because it kills. Okay. Most mothers always end up losing one part of the tube, then they remain with only one tube. Okay. Because of the ectopic pregnancies. All right. Yeah. Someone should give us the contacts of where we can book. For the contact, if let me give you again the directions. The directions, if you're coming, it is along Sir Apollo. Most clients always run to near YY. It is just near Makerere Western Gate, Sir Apollo. Makerere Chikoni, I could say. When you reach Shell Makerere Chikoni or Texo Makerere Chikoni, you're already at Hope Reproductive Clinic. Okay. You just slope down and you reach the hospital. So when you come, we always say when you book on our numbers, especially or WhatsApp or call, you always get that free consultations. Okay. Our contact number is 0751 for WhatsApp. It is 0751 68 61 02. Let me repeat. It is 0751 68 61 02. That is WhatsApp. Booking, free consultation, come anytime, any day. You are already booked. When you book, free. Just come for counseling. You just pay maybe for wellness check, laboratory services. Okay. But for consultation, jazzing with the doctor, exploring your problems, even counseling, for free. Just walk like in. These clinics or hospitals where they say, no. Seeing a doctor is 35,000. Listen, my vision is just, never turn a woman in need away or anyone in help who need help. Even if you come without consult, we can understand. We are someone who understands. We also some people who can understand and say, this one needs help. Okay. Like someone coming, you focus for money before helping. That is so bad. Okay. That is what our brothers and sisters are doing within the city. That is not give not us the on direct our side. Call. You give us what? The direct call, you can call on 075. By the way, this WhatsApp, you can also call. Okay. Then the MTN, it is 0393 20 6975. Okay. Or 0393 102 047. When they call those numbers. When you call, just come. You call for directions. We can also, if you WhatsApp us, we can tap you on the link, and if you go on our website also, www.hopereproductivechoices.org. That one you can also get the directions, and you go direct up to
hope reproductive choices. Okay. But our hope is HOP. Others always get hope. That is HOP. So that there is is no E at just, the end. Just know it is. There is heaven of peace there. There is always peace. That is heaven of peace. Okay. HOP. Okay. Though in Lira we have Heaven of Peace Health Center. Hi. Thank you so branches. much, Dr. Dins. You're Thank welcome. you so much, Yeah. Dr. Prosi. Allow me, before we leave, dear viewers, Bategi is Geolo Quality Properties and Real Estate Consultants. Our sponsors for this program, bano batunda n'okugula ettaka era banonjeka ku namba zaabwe z'essimu 0776 3381 0776 66 33 81 0705 66 33 15 bakuguze ettaka ku beeyi layise okutandikira akakadde kamu n'ekitundu ensimbi eza Uganda. Kale akkiriza nkuzigirire ne bannaffe bana ba Dream Africa Schools abalina ebyenjigiriza byonna naye kusingira ddala abayigiriza okubekinga ICT ne ballet dances ezo basangibwa branches za njawulo Entebbe, Nansana, Kireka, Mbarwa n'ebitundu ebisigadde byonna somero ddungi nnyo. Twalayo mwana waayige obonoonye essomero muzadde tosagasagana bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0776 88 88 endala 46 oba 0758 836 bannaffe aba Dream Africa Schools abateekamu ensimbi kulabika nga programu eno ekutuuka ku nze Enoth Mutungi. I wish you a blessed day. As I said, please tune in today at 8 p.m. We have something new for you, dear viewers. Sibe bulungi, mweraba.